Maya. Okay, next. The 7 sons were not yet born from the web of light. Darkness alone was father, mother. Swabhavat, and Swabhavat was in darkness. Yes, okay, next. నెక్స్ట్ ఎవరండి బుక్ లేని వాళ్ళు? నాకు కూడా లేదు. మీరు 6th స్టాంజా త్రూలో ఫస్ట్ సెకండ్ చదువుతారు. చదవండి 6th. These two are the germ, and the germ is one. The universe was still concealed in the divine thought and the divine bosom. Okay. The last vibration of the 7th eternity thrills through infinitude. The mother swells, expanding from within, without, like the bud of the lotus. Excellent. The vibration sweeps along, touching with its swift wing the whole universe, and the germ dwelt in darkness. దట్ మిస్ అయింది. మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి చదవండి ఈ శ్లోకం. The vibration sweeps along, touching with its swift wing the whole universe, and the germ that dwelt in darkness. The darkness that dwelleth, that breathes అనొచ్చు, ఎట్లయినా అనొచ్చు. Darkness that breathes over the slumbering water of life. Waters of life. మళ్ళీ చదవాలి. సౌజన్య గారా? యా, అయితే చదవండి. అదే అంటే స్క్రీన్ ఇది సరిగ్గా రాక. ఏం పర్వాలేదమ్మా, మళ్ళీ సారీ. నో సారీ అట్ ఆల్. The vibration sweeps along, touching with its swift wing the whole universe, and the germ that dwelt in darkness. The darkness that breathes over the slumbering waters of life. Excellent. Next. ఇంకా అందరూ అయిపోయారు కదా బుక్ లేని వాళ్ళందరూ? నాకు లేదు సార్. ఎవరది? నాకు లేదు సార్. నా పేరు నాకు లేదు. ఓకే అమ్మా, ఓకే హూఎవర్ పేరు థర్డ్ 4th 5th చదవండి. yes sir. స్క్రీన్ కొంచెం పైకి చేయరా? స్క్రీన్ పైకి చేయండి. 3rd 4th 5th కనపడాలి స్టాంజా 3లో. అంటే ఇది స్టాంజా 3 అని కూడా చదవాలి యాక్చువల్లీ, పర్వాలేదు. ఇప్పుడు స్టాంజా 3లో 3rd 4th 5th చదవండి. 3rd 4th చదవండి. 5th. Darkness radiates light, and light drops solitary ray into. No, మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి మిస్. చాలా జాగ్రత్తగా మెల్లగా చూసి చదవండి, ఏమి తొందర లేదు. ఒక పదం మిస్ అయింది. ఓకే సార్. Darkness radiates light, and light drops one solitary ray into the mother deep. The ray shoots through the virgin egg. Okay. The ray causes the eternal egg to thrill and drop the non-eternal germ, which condenses into the world egg. Okay, next. Fourth one. When the 3 fall into the 4, the radiant essence becomes 7 inside, 7 outside. The luminous egg, which in itself is 3, cordless and
spreads in milk white curds throughout the depths of mother. The root that grows in the depths of the ocean of life. Very good. Wonderful. Next, 15, scroll up. Yes. Thank you. Thank you. Yes. The root remains, the light remains, the curds remain, and still Oyuhu is one. ఓకే. OEAO హూ అంటే అది 5 syllables. అది ప్రాక్టీస్ చేద్దాం మనం. ఓంకారం సమానమైంది అది. నెక్స్ట్ Okay, 6th 7th. ఎక్సలెంట్ అమ్మా, ఎక్సలెంట్ అండి. మీ పేరు? సాయిలత అండి. శైలత గారు. ఓకే వెరీ గుడ్. First time. 6th 7th 8th. ముందు 6th 7th చూపించారు. నెక్స్ట్ బుక్ లేని వాళ్ళు ఎవరు? నేను సీత. సీతాదేవి గారు. సో స్టార్ట్ చేయండి మెల్లగా చూసి జాగ్రత్తగా. జై గురుదేవ్. The root of life was in every drop of the ocean of immortality. మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి. The root of life was in every drop of the ocean of ఇమ్మోర్టాలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ పదం అది. మనం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పదం. మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి చదవండి. ఏం కంగారు పడద్దమ్మా ప్లీజ్, ఏమనుకోవద్దు. The root of life was in every drop. Immortality. ఒకసారి చెప్పండి. Immortality. And the ocean's radiant light, which was fire and heat and motion. Darkness vanished and was no more. It disappeared in its own essence. The body of fire and water are father and mother. ఓకే, స్టాప్. మెల్లగా ఇక్కడ లాను అనాలి. 7th. Next 7th. అదే బిహోల్డ్ అని వచ్చింది సరే, అది చదవండి. 7th. ఉంది ఇక్కడ స్క్రీన్ లో చూపిస్తున్నారు. Behold, O Lano, the radiant child of the two, that refulgent glory, bright space, refulgent glory, bright space, son of dark space, which emerges from the depths of the great dark waters. It is Oyoho, the younger, he shines forth as the sun. He is the blazing divine dragon of wisdom. The one is 4 and 4 takes to itself 3, and the union produces the Sapta, in whom are 7, which become the Tridasa, as the host, the multitudes. Behold him lifting the veil and unfurling it from east to west. He shuts out of the echo and leaves the below to be seen as the great illusion. He marks the places for the shining ones and turns the upper into shoreless sea or fire, and the one manifested into the great waters. Excellent. అయిపోయింది కదా మూడా? ఇంకోటి. Where is the germ and where was now darkness? Where is the spirit of the flame that burns in thy lamp? O Lano, the germ is that and that is light, the white brilliant son of the dark hidden father. Excellent. Okay. Jai Guru. 9th, 10th, 11th. Next. Can I do? Yeah. Shankari? Yeah. Yeah. Light is cold flame
and flame is fire, and fire produces heat, which yields water, the water of life in the Great Mother. Father, Mother spin a web whose upper end is fastened to spirit, the light of the one darkness, and the lower one to its shadowy end, matter, and this web is the universe spun out of the two substances, made in one, which is Swabhavat. It expands when the breath of fire is upon it. It contracts when the breath of the mother touches it. Then the suns dissociate and scatter to return into their mother's bosom at the end of the great day and re-become one with her. When it is cooling, it becomes radiant, and the suns expand and contract through their own selves and hearts. They embrace infinitude. అయిపోయిందా? 3 అయిపోయిందా? Hmm. ఓకే, మీరు వింటున్నారు కదా, మీకు కొంచెం కొంచెంగా కొన్ని పదాలు మనకు అర్థమైనట్టుగానే ఉన్నాయి. అసలు సృష్టి ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది చెప్తూనే ఉన్నారు. సో ఎంజాయ్ ది రీడింగ్. నెక్స్ట్ ఎవరు? Gauri. ఓకే. Then Sobhavat sends Fohet to harden the atoms. Each is a part of the web, reflecting the self-existent Lord, like a mirror. Each becomes in turn a world. Concept. 4. Yes, అలా చదవాలి. Listen, ye sons of the earth, to your instructors, the sons of the fire, learn. There is a neither first nor last, for all is one. Number issued from no number. Learn what we who descend from the ప్రైమార్డియల్ చెప్పండి. primordial. The primordial. మళ్ళీ చదవాలి. Okay. Learn what we who descend from the primordial. 7. We who are born from the primordial flame have learned from our fathers. ఎక్సలెంట్. నెక్స్ట్ రోజా గారు చదువుతారా? రోజా గారు ఉన్నారా? రోజా గారికి పెద్ద పేరాలు ఇచ్చా 3. చదవండి. 3 పెద్ద పేరాలు ఇచ్చాను మీకు. ఆవిడ బాగా చదువుతారని 3 ఇచ్చారా మీరు? అవును. మనం చదివే తెలుగు అండి, ఇంగ్లీష్ ఏం పర్వాలేదు. మన అందరికి మదర్ టంగ్ ఇంగ్లీష్ కాదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలియన్ లాంగ్వేజ్. కాబట్టి చక్కగా చదవండి, ఏం పర్వాలేదు. స్లోగా లైట్ వేరియేషన్ ఉండొచ్చు. చెప్పమ్మా. 3. లర్న్ వాట్ వి హూ. అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ అండి. 3rd, 4th, 5th. Okay. From the effulgency of light, the ray of the ever darkness sprung in space, the awakened energies. The from the egg, the seed, and the fire. Then
the 3, the 1, the 4, the 1, the 5. The twice 7, the sum total. And these are the essences, the flames, the elements, the builders, the numbers, the arupa, the rupa, and the force of divine man. The sum total and from the divine man emanated the forms, the sparks, the sacred animals, and the messengers of the sacred fathers within the holy four. Excellent. Next. This was the army of the warriors, the divine mother of the 7. The sparks of the 7 are subject to, and the servants of the first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, and the 7th of the 7. These sparks are called spheres. Sphere. Cubes, lines, and modulus. For thus stands the eternal Nidana. The Voyu, which is. అంతే, అది అయిపోయింది. ఆ శ్లోకం అయిపోయింది. 5th మళ్ళీ స్టార్ట్. 5th చదవాలి మీరు. Darkness, the boundless or the no number. Adi Nidana Swabhavat. Yes. మళ్ళీ అందులో శ్లోకాలు. నెంబర్ 1. The Adi Sanat. The number for he is 1. The word of the Lord Swabhavat. The numbers for he is 1 and 9. The formless square. Yes. ఇక్కడ మీరు అందరూ స్క్రీన్ ఒక్కసారి చూడండి, ఆ సింబల్ ని మీరు చదవండి. And these 3 enclosed with the O are the sacred 4, and the 10 are the arupa universe. Then come the suns, the 7th fighters, the one the left out, and his breath, which is the light maker. ఓకే, ఎక్సలెంట్. మనకు చాలా మటుకు సింపుల్ గా అర్థమైపోతుంది మనకి, ఎందుకంటే మనం చాలా బేసిక్స్ హోంవర్క్ చేసుకున్నాం కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఎవరు ఇంకా రెగ్యులర్సా? నేను చదవనా లేదు, నిఖిలేష్ టర్న్ అయిపోయింది. ఓకే ఓకే, పిల్లల్ని తీసుకొచ్చిన వాళ్ళకి 2 ఛాన్సెస్. ఓకే, చదవమ్మా, పర్వాలేదు. ఎవరన్నా చదువుతారంటే నేను వింటాను, ఏం పర్వాలేదు. పర్వాలేదు, మీరు చదవండి. ఎలా చదువుతారు? 6th చదువుతారు, స్టాంజా 5 లేదా 5th అంటారు. 1st, 2nd చదవండి. ఈజీగా ఉంది, అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉండేసరికి కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది. ఏం పర్వాలేదు, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి, చాలా గొప్ప పదాలు ఇవి. క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఒక్కొక్కసారి ఈజీ అమ్మా చదవడం. ఇది స్మాల్ చదవటం అలవాటు అయిపోయి అన్ని క్యాపిటల్ ఉండేసరికి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ చదవడం. ఓకే, ఏం పర్వాలేదు, చాలా చక్కగా చదివారు. సుగన్య, స్టార్ట్. Then the second 7, who are the Lipikas, produced by 3. The third sun is 1. The suns are countless. Stanza 5. Stanza the 5th. Okay. The primordial 7. The first breaths of the dragon of wisdom, produced in their turn from their holy circumgyrating breathes the very whole wind. మళ్ళీ చదవండి. ఇది ఇందులో టఫ్ వర్డ్స్ ఏంటి? ప్రైమోడియల్ ఒకటి, డ్రాగన్ ఒకటి,
dragon circumgyrating. Circumgyrating. Breathe. Whirlwind. ఇప్పుడు చదవండి. They make of him the messenger. చదవాలి. You have to read this. The primordial 7. Okay. The primordial 7. The first 7 breeds of the dragon of wisdom produced in their turns from their holy circumgyrating breeds the fairy whirlwind. Yes. They make of him the messenger of their will. The Dew. D-G-Y-U. Dew. The dew becomes forehead. The Forehead. swift forehead. The swift son of the divine sons, whose sons are the Lipikas, runs circular errands. Forehead is the steed and the thought is the rider. He passes like lightning through the fairy clouds. Takes 3 and 5 and 7 strides through the 7 regions above and the 7 below. He lifts his voice and calls the innumerable sparks and join them. విష్ణువు అన్నమాట. విష్ణువు అలా అరుస్తాడు అనమాట. అలా మొత్తం తిరిగి మొత్తం క్రియేట్ చేసి ఒక్కసారి గుర్రంలోగా అలా చేసి మొత్తం అన్ని వైపులు ఫైర్ బాల్స్ ని విసిరేసి ఒక్కసారి గట్టిగా కేక పెడతాడు అనమాట. అంటే మన వరాహ అవతారంలో ఎర్త్ ప్లానెట్ ని ఎత్తి ఛాలెంజ్ చేస్తాడు చూసారా, అది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వెళ్ళకూడదు అప్పుడే. సారీ, చదవండి. ఎవరు పేరు? ఒక నిమిషం సార్, రావట్లేదు. I have to thank you. మీ వల్ల ఈ బుక్ కొన్నాను యాక్చువల్లీ. Okay, no thanks now. All at the end to your guru. Okay. Thank you. Right. Okay. ఇక్కడ స్క్రీన్ లో థర్డ్, ఫోర్త్ ఎవరు అమ్మ మీ పేరు ఏంటి చెప్పండి, ఇఫ్ యు డోంట్ మైండ్. లక్ష్మీరాజన్ సార్. లక్ష్మి. ఓకే, లక్ష్మి గారు. థర్డ్, ఫోర్త్ చదివిన తర్వాత మెల్లగా ఫిఫ్త్ తిప్పుతారు. కంగారు పడద్దు, జాగ్రత్తగా చదవండి. He is their guiding spirit and leader. When he commences work, he separates the sparks of the lower kingdom that float and thrill with joy in their radiant dwelling, and forms therewith the gems of wheels. He placed them in the 6 directions of space, and one in the middle, the central wheel. Isn't sir? For heart. Yes. For heart. Faces spiral lines to unite the sixth of the 7th, the crown. An army of the sons of light stands at each angle, and the Lipika in the middle wheel. They say this is good. ఆగండి, అది పైకి స్క్రోల్ చేయండి. అలాగా. First divine world is ready. The first is now the second. Then the divine Arupa reflects itself in
Chayaloka. Chayaloka. Chayaloka, the first garments of the Anupadaka. Yes, okay. అయిపోయిందా 3 అయిపోయిందా? 3. Fourth one, fifth one చదవాలి సార్. ఓకే. Kohart takes 5 strides and builds a winged wheel at each corner of the square for the 4 holy ones and their armies. మీరు చదివిన 3 శ్లోకాల్లో మొట్టమొదటి లోకం తయారైపోయింది. తర్వాత విష్ణువు మొట్టమొదటి లోకాన్ని తయారు చేసుకున్నాడు అష్టవసువులతోటి. నెక్స్ట్ 3 6 స్టాంజా 6 1 2. నెక్స్ట్ ఎవరండి? ఎవరున్నారు? ప్రసాద్ గారా? ఓకే చదవనా? ఓకే. 6th, the Lipikas circumscribe the triangle, the first one, the cube, the second one, and the pentacle within the egg. It is the ring called Pasnat for those who descend and ascend. Also for those who during the kalpa are progressing towards the great day. Be with us. Thus were formed the Rupa and the Arupa. From one light, 7 lights. From one light, 7 lights. From each of the 7 times 7 lights, the wheels watch the ring. Stanza 6th. First one. By the power of the Mother of mercy and knowledge, Quan in the triple of Kun Shi in. అది Quan in. Correct. Saraswati Devi. Quan Shi in, residing in Quan in Xian. Saraswati. Saraswati. Pohat, the breath of their progeny, the son of the sons, having called forth from the lower abyss, the illusive form of Shin Chan, the 7 elements. Next, second, the swift and radiant one produces the 7 Laya centers against which none will. 7 Laya centers. Center everywhere. Okay, 7 Laya centers. మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి. Okay, the swift and radiant one produces the 7 Laya centers against which none will prevail to the great day. Be with us and seats the universe on these eternal foundations surrounding Shin Chan with the elementary gems. ఇప్పుడు లైఫ్ అంతే, కరెక్ట్. లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇంకెవరు మిగిలిన్నారు? జగదీషు, నేను, వేణుగోపాల్ సారు. నేను అయిపోయింది, నా రోల్ అయిపోయింది. జగదీషు, వేణుగోపాల్ సార్, అంతేనా? ఇంకెవరు? జగదీష్ ఉన్నాడా? వేణుగోపాల్
ఉన్నావా? మీ ఇద్దరు వేణుగోపాలరావు సార్ చూసి నేను ఈ వర్డ్స్ కొన్ని చైనా వాళ్ళలాగా ఉన్నట్టున్నాయి. చెప్తా అదంతా వస్తుంది మనకి. Of the 7, first one manifested. 6. అంతే, కరెక్ట్. 6 concealed. 2 manifested. 5 concealed. 3 manifested. 4 concealed. 4 produced. 3 hidden. 4 and 1 San revealed. 2 and 1/2 concealed. 6 to be manifested. 1 laid aside. Lastly, 7 small wheels revolving, one giving birth to the other. Number 4. He builds them in the likeness of older wheels, placing them on the imperishable centers. How does Fohat build them? He collects the fiery dust. He makes balls of fire, runs through them and round them, infusing life into them. The other way. He makes them hot. They are dry. He makes them moist. They shine. Thus acts Fohat from one to light to the other during 7 eternities. Number 5. At the 4th, the sons are told to create their images. 1/3 refuses to obey. Next. The curse is pronounced. They will be born on the 4th, suffer and cause suffering. This is the first war. సార్ వేణుగోపాల్ సార్, డోంట్ మైండ్, ఇది 4th మీరు చదివేటప్పుడు కొంచెం బ్రేక్ అయింది, ఒకసారి మళ్ళీ చదువుతారా? He builds them in the likeness of older wheels, placing them on the imperishable centers. How does Fohat build them? He collects the fiery dust. అగో డౌన్ అయిపోతుంది, మీ వాయిస్ వినపడట్లా. ఈ కలెక్ట్స్ ద ఫ్యూరీ వాయిస్ డౌన్ అవుతుంది. ఓకే, మీది అయిపోయింది కదా, నేను చదివేస్తాను చూడండి. ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, అందరూ వినాలి. హౌ డస్ Fohat build them? He collects the fiery dust. He makes balls of fire, runs through them and round them, infusing life thereinto, then sets them into motion, some one way, some the other way. They are cold, he makes them hot. They are dry, he makes them moist. They shine, he fans and cools them. Thus acts Fohat from one twilight to the other during 7 eternities. Okay, next. 1 minute. జగదీష్ కాకుండా ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? అందరం చదివేసామా? చదవచ్చు ప్లీజ్. అందరూ చదవాలి. నాకు లెక్క తెలియట్లేదు, ఎందుకంటే చూస్తున్నాం కదా. 5th. At the 4th, the sons are told the older wheels rotated downwards and upwards. The mother's span filled the hole there. Their battles fought between the creators and the destroyers, and battles fought for space
the seed appearing and reappearing continuously. Make thy calculations, Lanu, if thou ఓ లాను worldest, O Lanu, make the calculations, Lanu, if thou wouldest learn the correct age of thy small wheel, its fourth spoke is our mother reach the fourth fruit of the fourth path of knowledge that leads to nirvana, and thou shalt comprehend, for thou shalt see. Stanza 7. Behold the beginning of sentient formless life. First the divine, the one from the mother spirit, then the spiritual, the three from the one, the four from the one, and the five from which the three, the five, and the seven. These are the threefold, the fourfold downward, the mind-born sons of the first Lord, the shining seven. It is they who are thou, me, him, O Lanu, they who watch over thee and thy mother earth. ఎక్సలెంట్. మదర్ ఎర్త్ పేరు వచ్చింది మీరు చెప్తుండగానే. ఓకే, జగదీష్ సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ చదివిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి అటెండెన్స్ వేసుకోవాలి. నిజంగా అందరూ చదివారా లేదా? ఏ ఒక్కళ్ళు చదవకపోయినా మనకి ఆ ఫలితం రాదు. ఒక్క లైన్ అన్నా చదివించాలి. జగదీష్ సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ చదవాలి. అలాగే. నాకు రాదులేండి, నేను ఉన్నాను కానీ దుర్గా మల్లేశ్వరిని, నాకైతే రాదులేండి, వింటున్నాను అంతే. చదవాలి. నో వే మేము చదివిస్తాం. ఓకే, మీరు ఉండండి. జగదీష్ సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. సెకండ్ ఇంగ్లీష్ అసలు రాదండి. ఏం పర్వాలేదు, అందరికి ఎవరికి రాదు ఇక్కడ. మల్లేశ్వరి చదివిస్తారు. మీరు సైలెంట్. నేను చెప్తానులేండి. జగదీష్ సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. The one ray multiplies the smaller rays. Life presides from and life survives the last atom of form. Through the countless rays proceeds the life ray. సార్ కొంచెం స్క్రోల్ చెప్పేస్తారా సార్? వేణుగోపాలరావు సార్. సెకండ్ పాయింట్ కాదు, దీంట్లో మిస్ అయినట్టుంది. బుక్ ఉందా నీ దగ్గర? ఉంది సార్. పేజ్ నెంబర్ ఎంత సార్? వచ్చింది కరెక్ట్ గానే ఉంది. కరెక్ట్. అది డౌన్లోడ్ అవ్వలేదు. అది స్క్రోల్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది మాకు. ఓకే. Thread between the silent watcher and his shadow becomes more strong and radiant with every change. The morning sunlight has changed into noonday glory. ఎక్కడున్నావు? మధ్యలో పోయినాయి. అందుకనే మనం ఫోటో పెట్టనా సార్? పేజ్ నెంబర్ ఎంత సార్ బుక్ లో? పేజ్ నెంబర్ 34 నాన్న. 34 కి వచ్చాయి. మెల్లగా కంగారు పడకుండా. ఉంది నా దగ్గర బుక్ ఉంది. తీ బుక్. చెప్పాను నీకు, అసలు భక్తిగా అసలు డిసిప్లిన్ లేదు నీకు అసలు. బుక్ ఉంటే బుక్ పెట్టుకోండి అన్నా. మళ్ళీ చదువు. 34 సెకండ్ పాయింట్. The one ray multiplies the smaller rays. Life presides form and life survives the last atom of form. Through the countless rays proceeds the life ray. Through the countless rays proceeds the life ray. The one, like a thread, so many jewels. When the one becomes two, the threefold appears. And the three are one, and it is our thread. O Lanu,
the house of the man plant called Saptaparna. Number 4. It is the root that never dies. The three-tongued flame of the four wicks. tongue మన నాలిక. The three-tongued flame of the four wicks. The wicks are the sparks that draw from the three-tongued flame shot out by the seven, their flame. The beams and sparks of one moon reflected in the running waves of all the rivers of earth. ఓకే, ఇప్పుడు ఆనెస్ట్ గా ఎవరన్నా చదవలేదా? ప్లీజ్, మీరు చదవకపోతే అది సర్కిల్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఎవరున్నారు? ఎంతమంది ఉన్నారు? మల్లేశ్వరి గారు ఉన్నారా? ఉన్నామండి. మల్లేశ్వరి గారు, ఇంకా ఇంకెవరన్నా మిగిలియారా? ప్రతిభా కిషోర్ ఒక్కరికే ఛాన్స్ ఉన్నట్టుంది కదా సార్? పర్వాలేదు, టోటల్ 17 మంది. 18 మంది. ఇద్దరున్నారా? ఇద్దరుంటే ఒక్కొక్కటి చదివిస్తాం, ఒక్కొక్క శ్లోకం చదివిస్తాం. ఎవరు? ఎంతమంది ఉన్నారు? ప్రతిభా కిషోర్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదండి నాది. ఏం పర్వాలేదు, 17 మంది ఉన్నారు, ఒకరు లెఫ్ట్ అయినారు. ఇప్పుడు ప్రతిభా కిషోర్ గారు ఒక్కరే ఉన్నారు, ఆవిడ ఇంకా చదవలేదు కదా? కానీ నాది ఓపెన్ కావట్లేదండి. మల్లేశ్వరి కూడా చదవలేదు. ఏది? మల్లేశ్వరి గారు ఉన్నారా? ఉన్నానండి. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ప్రతిభా కిషోర్ గారు 5th చదువుతారు, మల్లేశ్వరి గారు 6th చదువుతారు. చిన్నది దీన్ని ప్రతిభా కిషోర్ గారికి ఇప్పుడు చూపిస్తారు. వెయిట్ చేయండి. స్లో సరే సరే.